Peru has set three priorities for the year on which our policy fora are focused. These include trade and investment for inclusive and interconnected growth, innovation and digitalization to promote the transition to the formal and global economy, and sustainable growth for resilient development. Here today, we'll hear from Carlos Kuriyama, who, as I mentioned, is the director of the Policy Support Unit. He'll discuss the main economic trends in the Asia Pacific. The APEC Policy Support Unit is a research and analysis arm for APEC and provides support for the work of APEC members and their economies. Part of this work includes the APEC Regional Trends Analysis, which provides context for government officials to make decisions. The APEC Regional Trends Analysis is a quarterly publication produced by the Secretariat's Policy Support Unit. It provides an overview of the region's economy through an analysis of recent macroeconomic trade and investment trends. It tracks recent trade and investment measures implemented around the region and discusses risks and opportunities to the region's outlook. Key issues that will be addressed in this report include moderating growth, regional economic risks, inflation trends, and monetary adjustments. This version looks at the following issues: projected growth estimates and the outlook for the region, trade restrictions, monetary policy, and geopolitical issues, commodity prices, innovation and technology and demographics, and finally, sustainability and energy demand. The report was presented to APEC senior officials earlier this week, and the analysis that Carlos will provide, that he'll share with you today, I think will provide context for this week and under which leaders and ministers are meeting. As I mentioned, Carlos is the director of the Policy Support Unit. He was a senior analyst in the unit prior to that for about a decade. Before that, Carlos was an official with MINSATUR, Peru's Ministry of Foreign Trade and Tourism. He led the design of Peru's trade negotiations agenda and implemented Peru's trade strategy with APEC economies. So after his presentation, we'll take some questions. Carlos, he'll be speaking in English, but can respond to questions in Spanish if necessary. Carlos, over to you. Thank you very much, Michael. Good morning to everyone. Thanks for coming here. It's a great pleasure to talk about the main economic trends in the Asia-Pacific region. So let's go quickly. Let me show you some numbers. So what we are expecting this year is that the APEC region grows at 3.5%. And this is, I would say, kind of a stable growth rate, and this is thanks to a recovery in private consumption in relation to last year. Also, inflation has been lowered down thanks to quick action by monetary authorities, and also because energy prices have moderated, and that has helped to control inflation. Growth, we think, for the next few years could be sustained if governments implement structural reforms and find ways to use innovative technologies in an efficient way. But I think we also need to be vigilant because we are facing some headwinds, in particular rising protectionism. Also, we are facing some uncertainties in global supply chains, and geopolitical tensions, of course, affect the economy. That's something that we have to acknowledge. So you can see here at the graph at the right side how inflation has been going down in the last 2 years. And this in part highlights the success of monetary policies aiming to stabilize prices. We can see that policy rates or interest rates in the majority of APEC members is starting to adjust downwards. Inflation is low, so therefore the rates are adjusting downwards. But as it happens, I think we have to monitor other indicators like the exchange rate and
I think authorities need to make sure that they can manage exchange rate volatility and preserve stability. So we can see that as policy rates are going down, more APEC economies are experiencing an appreciation of their domestic currencies vis-a-vis the US dollar in comparison to a year ago. As for prices, I mentioned earlier that there was a moderation of energy prices. We can see here the prices of crude oil. So we have seen those prices going down in recent months, and in part this is due to the increase of oil production in non-OPEC plus producers. But I would say the oil market still remains fragile, so future oil prices could be influenced by a number of factors. For example, oil inventories, future economic prospects at the global level, and also geopolitical developments. In the case of food prices, we can see that despite recent increases in the price of dairy products and vegetable oil, food prices now are lower than a year ago, and this is explained because cereal prices are much lower in comparison to a year ago. There has been a good harvest season, good weather conditions for to produce cereals, and so you can see now that the average food prices now are lower than food prices a year ago. What's going on with trade? So as for merchandise trade, APEC trade expanded in the first half of 2024. This is compared to last year. And the improved trade performance reflects in part a boost in consumption due to lower inflation. And also, there has been a gradual reduction in interest rates that provides more favorable terms to trade finance. In terms of commercial services, we can see that data for services trade in the first half shows that trade of commercial services remains strong, in particular related to travel. Excuse me. As for the trade outlook, the forecast shows on uneven trajectories across APEC members. But I would say next year, in the absence of negative shocks, we are expecting trade volume by APEC economies to increase collectively by 4.4%. And here, I think we have to monitor future developments because trade activity could be affected by an increase of protectionist measures, geopolitical tensions, and also growth prospects. You can see here how the number of trade restricting measures in force in APEC have been increasing every year, and same is happening with the use of trade remedies. So you can see that those two types of measures both are exceeding the number of trade facilitating measures in place. One of the main concerns that we have is related on uncertainty in supply chains. You can see the graph at the left side shows how the number of vessels transiting through the Suez Canal have fallen in more than half compared to a year ago. The dotted line is the value of the transit a year ago through the Suez Canal. The full red line is the current values, and so it has fallen more than half. In the case of the Panama Canal, those are the dotted and the full orange lines. We notice a recovery of transit through this Panama Canal because it's raining more, so it's possible to bring more vessels through the Panama Canal. But the problem in the Suez Canal is a matter of serious concern. Why? Because there are a lot of vessels transiting between Asia and Europe, and they cannot use the Suez Canal. They have to go through the Cape of Good Hope. That is increasing time to deliver the goods by 1 to 2 weeks. That's increasing the cost, increases production costs, and of course the consumers, unfortunately, will have to pay more for those goods.
We can see that freight costs in recent months, because of subdued demand, has fallen a bit. However, the prices, the freight costs right now are still much higher than freight costs a year ago. We can see the growing uncertainties motivating investors to hedge buying gold and silver to a minor extent. And this is creating a strong increase in gold and silver prices. There's also an increasing demand for copper. And this is because of demand for the semiconductor industry, AI, low emission technologies. But we need to monitor commodity prices because higher prices could exert some upward pressure to production costs. And, excuse me, you can see here also that in most APEC economies, the perception of manufacturing purchasing managers fell in the third quarter due to these ongoing challenges of supply chain disruptions, rising input costs, and fluctuating demand. One of the challenges in terms of sustainability is the demand for electricity from innovative technologies like data centers, AI, cryptocurrencies, and we can see here that the energy consumption related to those industries is expected to more than double in the medium term. And this presents a sustainability challenge. Why is this? Because most of the electricity is still sourced from non-renewable sources. So that's something that we have to keep in mind, and it's important to strike a balance between the advantages of those technologies but also the sustainability issues. Another challenge that we are facing is about aging populations in APEC. So at least one half of the membership is facing rapidly aging populations. So you can see that in 1990, the highest ratio of old age elderly people per working age individuals, it was 19 elderly per 100 working age individuals. That was in 1990. In 2022, most of APEC economies have a ratio ranging between 20 to 51 elderly per 100 working age individuals. So it's very striking, the change. And this has a lot of implications about a decline of the tax base, so it might be harder to provide for public goods and services. There's a labor force shrinkage and also a slower economic growth. There are going to be higher costs in terms of healthcare and pension. So I think governments need to implement some tailored policies in the interim. And finally, something that I wanted to share with you is that the issue of aging population are also expected to exert fiscal pressures, and this could compound the already elevated government debt. So we are expecting the average general government debt in APEC to reach 103% of the GDP this year. And this is expected to reach pandemic response levels by around 110% of the GDP by 2026. And this could continue growing if it's left unaddressed. So I think we need to think about gradual fiscal consolidation to anchor debt sustainability and fortify economic resilience. So what I think we need to focus to do now is a combination of things. So I would focus recommendations on three areas. The first one is monetary and fiscal policies. We need to adjust gradually policy rates to support economic growth and focus on fiscal consolidation. The second point is that we need structural reforms to address the demographic shifts, to support green transition, to leverage on digitalization and artificial intelligence, and also to tackle challenges in the labor markets.
And the third point is that in APEC we need to continue strengthening cooperation, and multilateral cooperation is important to address these global challenges, right? So if we have global problems, we need global solutions, and that's why we need to strengthen multilateralism. And we have to implement policies that promote trade and investments toward a balanced growth. So I think it's possible to find ways to keep growth going without implementing protectionist measures. So I'll leave it here and happy to answer your questions. Thank you. Are there questions, or should I? Here in front. Yeah. Can we get a microphone in front? And if you could state your name and news organization. Sure. Thank you. Sure. Igor Patrick from the South China Morning Post. I couldn't help but notice that in one of the graphs for the trade outlook in 2025, both China and the US were down compared to this year. I was just wondering if, like, when you were doing this study, were you taking into account the scenario where Donald Trump would be elected again and tariffs would increase because of his protectionist policies, or this is not something you guys cover? What we are taking into account is the current developments. So we don't know what the new Trump administration will do. Everything that we would say now would be just speculation. So right now, President-elect Trump is basically building his team, his cabinet. And so I think we need to wait until he takes office in order to see how the economy will be going, and in that way have a more accurate estimation for next year, for example. But what we are showing here is based on what we can see right. Okay, right, so right if now. you don't mind a follow-up question, like you say that Trump wasn't part of the picture, so in this case, why, like, how do you justify this trends for 2025 for both the US and China, based on what elements? I would be cautious to say that the second term of President Trump is going to be similar to the first term. We don't know about that. I think there are some lessons learned from the first term as well. But see this, despite all this political rhetoric that we have heard for so many years, the US and China economic relations are very strong. It's like two years ago, for example, in the midst of the peak of, these protectionist measures, trade flows between US and China reached the highest historic levels ever. And I think there has been a lot of, for example, investments going to, US investments going to China, Chinese investments going to the US, and that cannot be taken away immediately. So I think China and US rely on one another. You can see the complexity of the supply chain. So in my view, I think the trade flows are still going to be very important, very strong. Thank you. Thank you. Good morning, Mr. Chapnik. Good morning, Mr. Kuyama. My name is Rebecca Ampudia from Proactivo Magazine, local media. So my question will be about the graphic about gold, silver, and copper prices. We would like to know, is there a strategy for this mining sector about maybe copper? That is one of the main important metals here in Peru that we are exporting. Thank you. Yeah, definitely the current prices is an advantage for any country that relies on those minerals, right, to export. So in the case of Peru, I mean, there are clear benefits about it. But also what we need to keep in mind is that an increase of those prices could increase production costs. And so that could also have an impact, to
to some point on inflation. I think it's important to continue promoting investments in the mining sector, in Peru in particular. So I think mining investments, they fell for so many years, and we need to recover from that. So it's important for the government to give the proper signals to attract this investment and be able to develop these projects and produce more minerals. Good morning, Mr. Chapnik, Mr. Kuriyama. Miguel Ortiz from Agencia Press Noticias. Okay. Given the importance of economic integration, could you elaborate on any agreements or projects in place to strengthen cooperation among Asia-Pacific economies? Well, there are a lot. For example, let me give you an example about Peru, right? Yeah. Thanks to APEC, Peru was able to strengthen trade relations with Asia. And because of that, it was possible to sign and put in place trade agreements with China, Japan, Korea, Singapore, Thailand, Australia. It was on the sides of an APEC meeting in 2008 here in Peru, when Peruvian authorities announced that Peru was joining a negotiation process that later became the TPP and then later the CPTPP. And this is a mega trade agreement that, besides many of the APEC members that I mentioned before, it also includes from the Asian side, New Zealand, Malaysia, Brunei. It includes Canada, it includes Mexico, Chile. And so it's been very, very positive for Peru. Peru has also been able to take advantage of organizing APEC and being able to sign a promotion, investment promotion agreements, also memorandum of understandings to allow the entry of some Peruvian agricultural products to other markets, among other things. And let me tell you something, there are some countries in Latin America that have been trying to create this network of trade agreements with Asian members, but it has not been possible. Why? Because they are not party of APEC, and therefore it's much harder for them to build this solid relationship and have a smooth interaction with other governments and be able to agree on these instruments. One of the cases is Colombia, for example. Colombia has been trying to negotiate agreements with Asian members, but it hasn't been that easy for them, as opposed to the case of Peru. So you can see how positive this has been for Peru. Yeah. Thank you. Thank you, sir. If I'm not mistaken, Carlos, that announcement was made just across the hall in 2008 in this building. Question here in front. ¿Qué tal? Abel Cárdenas de Ojo Público, doctor Kuriyama, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacerle dos consultas puntuales. Una sobre qué tan importantes son, por ejemplo, los contextos políticos y sociales de los países al momento de las negociaciones, como por ejemplo reformas legislativas o por ejemplo temas relacionados a la independencia judicial en los países al momento de las negociaciones, porque se ha hablado, por ejemplo, o se ha mencionado constantemente que APEC es un foro apolítico en donde no se tocan temas sobre estos temas, ¿no? Y el otro era que si se han evaluado, se han planteado algunas recomendaciones en torno a las negociaciones económicas que pueden haber en estos países, sobre todo en un contexto en el que países asiáticos, sobre todo China, están teniendo muchas inversiones en Latinoamérica y partiendo sobre todo de que entre los países de la APEC no todos están en una situación de industrialización, por ejemplo, ¿no? Como China. En el caso del Perú todavía tenemos una economía de exportación de materias primas. ¿Hay algún tipo de políticas que se están planteando para equilibrar, digamos, esto en el futuro? Bueno,
Comencemos con la primera pregunta. En el caso de APEC, usted tiene toda la razón que APEC no es un foro político, es apolítico. Lo que ocurre es que en las reuniones de APEC se discuten temas económicos solamente, pero, por ejemplo, ahora, ¿qué está ocurriendo? Están asistiendo muchos ministros de comercio, de relaciones exteriores, también están viniendo primeros ministros, presidentes. Entonces, en los márgenes de estas reuniones de APEC ocurren estas discusiones para fortalecer las relaciones económicas, políticas entre los miembros de APEC. Entonces, es por ello que se ha logrado, por ejemplo, llegar a acuerdos para cerrar, por ejemplo, acuerdos de libre comercio, anunciar la conclusión exitosa de estas negociaciones, entre otras cosas más. Y en estos márgenes también se han suscrito este tipo de acuerdos. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar APEC como una oportunidad, en el sentido de que van a haber muchas autoridades presentes y utilizamos estas ocasiones para organizar otras reuniones en paralela que permitan fortalecer estas relaciones regionales o bilaterales. Ahora, sobre la segunda pregunta, perdón, si la pudiera repetir. Sí, me refería a si se han planteado algunas recomendaciones para en el futuro equilibrar un poco las economías, entendiendo que… Sí. Muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que exportar recursos naturales no es malo. Yo creo que tenemos que pensar en los recursos naturales como una gran oportunidad para poder conseguir recursos y poder invertir estos recursos en una serie de sectores y en una serie de actividades que nos permita obtener un crecimiento sostenible. Le doy algunos ejemplos, ¿no? Tenemos muchos países desarrollados en el mundo que son primarios exportadores, pero han alcanzado niveles de desarrollo muy altos. Por ejemplo, Noruega, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la gran parte de sus exportaciones son productos naturales, recursos extractivos. Pero ¿qué ocurre? Ellos han logrado utilizar estos recursos eficientemente para poder invertir en otros sectores, en infraestructura, en servicios públicos, bienes públicos, y eso conlleva pues en una mejora de las condiciones de vida. También aquí pues en Perú y en América Latina nosotros tenemos un mal muy grande, que es el mal de la corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay corrupción, lamentablemente la plata no alcanza, pero si no hay corrupción, la plata sí alcanza para llevar a cabo muchos de los proyectos que la población necesita. Entonces, lo que yo diría es que tenemos que aprovechar, tenemos que exportar los recursos naturales que tenemos, pero también tenemos que invertir en muchas cosas en paralelo. Hay un tema de agenda interna y hay un tema de agenda externa. Las dos tienen que ir en paralelo. Entonces, mientras nosotros seguimos comercializando con el resto del mundo, también tenemos que invertir, por ejemplo, en la formación de capital humano, ¿no? Entre otras cosas más. Sí. Buenos días, doctor Chamni y doctor Kuriyama. Mi pregunta la voy a hacer en español, ya que los peruanos estamos justamente interesados en conocer un poco más. Mi nombre es Anthony Ramos Vargas, soy presidente, bueno, en este caso, de la Red Nacional de Juventudes de Perú. Bien, hemos hablado mucho del milagro peruano, el emprendedor peruano. El 70% de los emprendedores, por lo general en el Perú, llega a tener solamente sus emprendimientos, llega a sobrevivir entre 1 año y medio máximo o 2 años. Como sabrán, el Perú tiene un 70% también de emprendedores, en este caso, que están en la informalidad. Se hablaba mucho de la política, en este caso, que se plantea, ¿no? Para incentivar a los emprendedores. Mi pregunta es la siguiente: si tenemos una moneda tan sólida en el continente, hemos logrado tener grandes emprendedores, pero estamos en la informalidad. La pregunta sería,
y de qué manera en este caso el APEC plantea esta reforma, llevar la informalidad a la formalidad a los emprendedores, ¿no? Y de qué mecanismos utilizaría, ¿no? Más allá de la universalización, de incluir a todos en el sistema y no dejar a nadie afuera, ¿no? Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, este año se está discutiendo, ¿no?, una hoja de ruta para promover la participación en el mercado formal, para incrementar la participación del mercado formal. La informalidad existe en todos lados, en todo el mundo. Sin embargo, en el Perú los niveles son bastante elevados. Se dice que la informalidad representa aproximadamente el 60% del PBI. Es una cifra muy alta. ¿Y qué tenemos que hacer para, digamos, reducir la informalidad? Entonces se están discutiendo una serie de cosas. Por ejemplo, necesitamos mejorar el clima de hacer negocios. Por ejemplo, si tenemos muchos trámites engorrosos que toman demasiado tiempo, pues habrá muchos desincentivos para que personas puedan abrir una empresa formalmente, para que puedan conseguir todos los permisos necesarios. Entonces lo que tenemos que hacer es que el costo de ser formal sea menor al costo de ser informal, y asimismo el beneficio de ser formal sea mayor el beneficio de ser informal. Entonces tenemos que trabajar mucho en eso. Tenemos que buscar, por ejemplo, una simplificación administrativa, simplificación tributaria. Por ejemplo, si tenemos una pyme, ¿no?, que quiere tener todo en regla, quiere formalizarse, quiere pagar impuestos. Aquí en el Perú existen como 3 esquemas, pero las pymes no tienen tantos recursos para poder estar analizando todos los esquemas. Si el esquema fuese muy único y simple, yo estoy seguro de que la gran mayoría buscarían, ¿no?, formalizarse. Entonces tenemos que buscar regímenes tributarios simples. Después los temas de procedimientos, el tema burocrático tiene que ser lo más simple posible. O sea, esas son algunas de las cosas que estamos viendo. Otra cosa que estamos viendo también es que tenemos que mejorar el capital humano, porque si no trabajamos el fortalecimiento del capital humano, pues menor es la chance de las personas de conseguir trabajos en empresas formales. Entonces es importante mejorar la calidad educativa y el desempeño, ¿no?, el desempeño educativo. Tenemos que implementar una serie de cosas, como por ejemplo, tenemos que hacer más competitivo el acceso a los créditos. No, lamentablemente, si una pyme quiere acceder a un crédito aquí en el Perú, la tasa de interés que va a tener que pagarle un banco es aproximadamente 15 puntos porcentuales mayor que la tasa de interés que se le cobra a una empresa grande. Cuando ese diferencial es muy alto, la informalidad tiende a ser mayor. Eso ocurre en todos los lugares donde el diferencial es alto. Entonces tenemos nosotros que buscar la manera de tener tasas más competitivas. Y bueno, hay una serie de otras cosas más, pero yo creo que esas son algunas de los temas, ¿no?, que se están discutiendo en estos momentos sobre ese tema de la informalidad. Bueno, buenos días. Mi nombre es César Sánchez del periódico Certeza. El Perú en los últimos años ha tenido un liderazgo en microfinanzas, no en América Latina, sino en todo el mundo. El emprendedor peruano es reconocido como un hombre creativo a nivel de la región. El sol peruano es una moneda fuerte y ustedes mismos desde afuera ven que la economía peruana desde afuera está sólida. Sin embargo, al interior del país, Perú registra un incremento de la pobreza y la injusticia social, la desigualdad social es notoria. ¿Cómo podemos enfrentar los países de América Latina precisamente con países como del sudeste asiático, China y otros países miembros de la APEC,
bajo esas condiciones. ¿Y qué dice usted sobre el tema del multilateralismo? ¿Y qué significa realmente para nosotros reformas estructurales? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Esto tiene que ver mucho con el tema de agenda interna con agenda interna. Para que un país pueda desarrollarse, necesita tener dos agendas sólidas, ¿no? La interna y la externa. Tienen que ir en paralelo. En el caso del Perú, creo yo que hemos sido muy exitosos por el lado de la agenda externa, pero hay bastante trabajo por hacer por el lado de la agenda interna. Existen una serie de conflictos, problemas, y son bastante complejos. Por ejemplo, en un estudio que nosotros realizamos mostramos que los niveles de informalidad son bastante altos en economías donde los poderes judiciales son menos independientes. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un poder judicial que sea pues independiente, donde que las personas que necesiten acceder a la justicia puedan acceder a una verdadera justicia, donde no hayan conflictos de intereses, donde no haya corrupción. Esa es una forma. Otra forma, por ejemplo, tenemos que mejorar, yo creo, la cohesión social. En lugares con poca cohesión social, pues los niveles de informalidad son bastante elevados. ¿Por qué? Porque no existe confianza, y lo que tenemos que hacer es crear mayor confianza entre la ciudadanía, el sector público, el gobierno y el sector privado. Entre estos tres puntos se necesita, ¿no?, tener mayor coordinación y generar ese vínculo de confianza. Necesitamos, creo yo también, mejorar mucho nuestra infraestructura, ¿no? La infraestructura de salud pública era muy pobre y eso lo demostró la pandemia, y bueno, se han estado haciendo algunos esfuerzos y hay que seguir trabajando en eso. El tema educativo también, lamentablemente el Perú pues no salió muy bien, ¿no?, en las últimas evaluaciones del PISA, ¿no?, de la OECD. Tenemos que seguir trabajando en eso. Entonces, lo que podemos ver es que el gran tema pendiente es la agenda interna en el Perú. Gracias. There's a question in the back, and then afterward. Buen día, mi nombre es Geraldo Capillo del Diario Expreso, periodista del Diario Expreso. Dos consultas puntuales. La primera es respecto a... Se habla mucho hace más de una década de que el Perú está en una situación en vías de desarrollo, ¿no? Un país en vías de desarrollo, y por supuesto siempre hay la expectativa de cuáles son los elementos, cuáles son los factores, más allá de lo que usted ha comentado: mejorar la calidad educativa, reducir la corrupción, reducir la informalidad, tener tasas competitivas, pero ¿cuáles serían los factores, los elementos que podrían colocar al Perú en una situación beneficiosa para acercarse a esa situación de salir de vías de desarrollo y ya encaminarse a algo mejor, a una situación mejor? Bueno, ahora tenemos la evaluación de la OCDE, que quizás es un paso importante para ello, ya usted nos dirá. Y lo segundo es, justo a un colega de CNN estaba comentando que hay países incluso en Europa que hasta compran el agua que beben, pero siguen siendo países ricos. Tienen limitados recursos naturales, pero eso no los limita a seguir siendo países ricos y mantener su estabilidad. Entonces, lo otro es el uso, la preservación de los recursos naturales, cuán importante es para una economía. Bueno, los factores que usted ha mencionado son definitivamente muy importantes, sin duda alguna. Lo que yo podría decirle también es complementar lo que usted mencionó, en el sentido de que lo que necesitamos también para poder desarrollarnos es mejorar la gobernabilidad. Necesitamos mayor estabilidad por ese lado, y necesitamos también de que respetar la ley y hacer cumplir la ley. Eso es muy importante. Pero cuando tenemos pues
un poder judicial que es poco independiente, pues ocurren muchos de estos problemas. Entonces, yo creo que es importante, ¿no?, esforzarnos, ¿no?, para mejorar el tema de gobernabilidad. Necesitamos también mayor estabilidad política, eso sin duda alguna. Pues para desarrollarnos no es algo que se puede hacer de un año para otro, es un proceso que toma décadas, ¿no? Los casos más exitosos pues demoraron unos 50 años, otros demoraron mucho más tiempo. Nosotros en la Secretaría APEC estamos basados en Singapur, y este es un país que se desarrolló en muy poco tiempo, en 50 años, y gracias a ¿qué? Al respeto a la ley, tolerancia cero a la corrupción y tener una economía abierta. Eso es muy importante. Tenemos que dejar de lado estas ideas proteccionistas, regresionistas que nos lleven a décadas atrás. Tenemos que mirar hacia adelante y lo que tenemos que buscar es cómo integrarnos en el mundo. Eso es muy importante. Si queremos crecer solamente con los recursos internos que tenemos, pues no vamos a desarrollarnos mucho. Necesitamos integrarnos al resto del mundo. Eso es muy importante. Gracias. Can I have the microphone in front here, the second row? First here, then I'll go to you, and then there's a question over here. 1, 2, 3. Okay. Gracias, buenos días. Mayví Montoya de Minerantina Comunicaciones. Le quería hacer una consulta si es que en todo el tema de la agenda que han discutido, en el caso peruano, tenemos a los Andes, que es una bendición y a la vez es un muro para desarrollar todo el lado este. Entonces, si habían contemplado, discutido una inversión o una colaboración público-privada para tener una agenda de infraestructura que pueda abordar y cruzar, digamos, los Andes y rescatar esos recursos y unir en la parte del este peruano con sus recursos e integrarlos al lado, digamos, oeste. Muchas gracias. Bueno, su pregunta está, creo yo, más relacionada con las relaciones que el Perú pueda tener con otras economías miembros de APEC para tratar de desarrollar proyectos en ese sentido. Sin embargo, en las reuniones de APEC, lo que sí discutimos, por ejemplo, es el tema de la calidad de la infraestructura, en el sentido de que la infraestructura tiene que ser sostenible y tiene que beneficiar justamente pues a la población en general. Y proyectos como los que usted menciona pues van a ser muy importantes, ¿no?, para el desarrollo del país. Pero como yo le menciono, proyectos específicos de un país, eso es la agenda que el país puede tener para buscar, ¿no?, socios estratégicos, pero no es una discusión con los 21, con los otros 20 miembros de APEC al mismo tiempo. Gracias. Sí, buenas tardes, Juan Carlos Aguirre de la CGTN en español. Señor Kuriyama, quisiera preguntarle cuál es, desde su punto de vista, la importancia que ha tenido China en el desarrollo de América Latina en los últimos años y, sobre todo, dentro de esa respuesta, ¿qué va a pasar en medio de esa ayuda y de ese desarrollo que ha tal vez dado China en América Latina con la llegada del presidente Trump, cuando se habla justamente de multilateralismo versus proteccionismo? La importancia de China en el mercado mundial es muy relevante. Estamos hablando de una de las dos economías más grandes del mundo y lo que ocurre en China afecta al resto del mundo. Entonces, es importante que la economía china se encuentre en un buen estado, porque eso le va a beneficiar al resto. Existe mucha inversión china en América Latina y en el resto del mundo. Y también existe inversión china en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que se van a seguir manteniendo las relaciones económicas. Como mencioné anteriormente, a veces escuchamos cierta retórica política, pero esa retórica política no se refleja necesariamente en la realidad. Entonces, yo lo que diría es,
seamos cautos, esperemos, ¿no?, a que la nueva administración asuma el poder en Washington, y de ahí veremos, ¿no?, qué es lo que ocurre. Pero China es muy importante para todo el mundo, y Estados Unidos reconoce también la importancia de la gravitación de China, ¿no?, en el comercio, en la producción mundial, en todo sentido. Muy buenas tardes, Gilbert Faustino de Rixi Perú Televisión y de Central Sur. Quisiéramos saber lo que está pasando en el mundo. Es algo ya inaudito. Tenemos una guerra que se está prolongando en Europa, en Asia, en el Medio Oriente. Esto no es ajeno al resto del mundo. Tenemos una economía que se está, de la unipolaridad, se está yendo también a otro hemisferio, que es la multipolaridad. Quisiéramos saber exactamente cuál es su concepto acerca de esto, ya que hace poco se acaba de terminar una cumbre muy importante como es el BRICS, ¿no? ¿Qué conceptos tienen ustedes acerca de todo eso y cómo es el trabajo que ustedes pueden realizar con respecto a estos dos hemisferios que ahora se están enfrentando entre las economías más potentes del mundo? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, en APEC reconocemos que estos eventos de índole geopolítico afectan a la economía. Existen diferentes puntos de vista, pero se reconoce que esto tiene un impacto en la economía. En APEC discutimos mayormente, lo que se discute son temas económicos, sin embargo, sí reconocemos de que todos estos temas que usted mencionó tienen un efecto en la agenda. Como usted mencionó también, existen una diversidad de mecanismos de integración que están surgiendo, pero cada uno de los mecanismos de integración tiene objetivos diferentes, ¿no? Algunos mecanismos de integración tienen algunos objetivos que son de repente más políticos. Otros mecanismos de integración tienen como objetivo profundizar relaciones económicas. En algunos casos pueden ser comerciales, en otros casos pueden ser otro tipo de relaciones económicas. Así que yo no diría de que estos mecanismos de integración son rivales. Lo que ocurre es que son complementarios en muchos de los casos, y existen también algunos elementos en común. Gracias. A question here on the fourth row. Hi, Ifan Yu with Nikkei Asia. I'm sorry if you already answered this question in Spanish. I don't have a translation headset with me. So as some of the slides you mentioned, geopolitics has been and will continue to be a factor to impact trades and domestic economies. Is trade protectionism and protectionism measures such as tariff part of the geopolitical factors you mentioned? And if so, as a forum of APEC, have you noticed an increasing of difficulties to renegotiate or strike new deals, trade deals, because of the rise of trade protectionism? Well, in APEC we don't negotiate trade deals precisely, but what we are acknowledging in APEC is our concern on the rise of the surge of some protectionist measures. So this is something that we are worried about. And I think APEC members need to find ways where they can meet valid, legitimate policy objectives by implementing measures that are promoting trade and investment. So I think it's possible to do it. But sometimes, I mean, we have certain political rhetoric, but I think it's possible to focus on policies that could achieve these policy objectives and at the same time promote trade and investment. Carlos, before jumping ahead, could you share your views on geoeconomic fragmentation, which really is part of this whole discussion? Well, that's right. There has been some
some measures affecting supply chains, production. And what we are noticing is that some of the regions that have been the winners of all these issues, having Southeast Asia and Mexico. So many firms are now investing in those two places. They are producing in those places, and from those places, they are exporting to the largest markets in the world. So we can see that there have been some changes in the configuration of trade and in the configuration of investments. And the greatest winners, in our view, have been Southeast Asia and Mexico. Yeah, thanks. Buenas tardes con todos los presentes. En el Perú es conocido que estamos enfrentando una situación compleja en cuanto al crimen organizado que amenaza a las economías, a las MIPES. En este foro se aborda justamente cómo la delincuencia, el crimen organizado podría debilitar justamente a estas economías que tratan de alguna manera u otra salir adelante. En el caso del Perú, que estamos justamente enfrentando esta situación y que en estos momentos incluso hay manifestaciones sociales pronunciándose sobre ello, sobre políticas que permitan fortalecer justamente a los comercios que puedan trabajar tranquilos, ¿no? La extorsión siendo uno de los casos más preocupantes. Muchas gracias. Estos temas son preocupantes, sin duda alguna son parte de la agenda del gobierno peruano. Existe mucha preocupación dentro del gobierno y en APEC lo que nosotros hacemos es compartir información y identificar buenas prácticas que nos ayuden a enfrentar algunos de estos problemas y seguramente autoridades, funcionarios, ¿no?, del gobierno peruano han entrado en conversaciones seguramente con colegas de otros gobiernos para aprender, ¿no?, de las buenas prácticas en otros lugares. Just to follow up on the point you made about like Southeast Asia and Mexico has been the winners of the like trade conflicts and politics, do you see that trend or the benefits gradually to move to LATAM country as well? There's a chance that it may happen. So there is a little bit also going on in the rest of Latin America, but so far I think the greatest winner has been Mexico, and this is because Mexico has a trade agreement with the United States, share a common border as well, so the proximity has helped. And Mexico also, let's not forget, Mexico was able to build an industrial base during the 90s, thanks to NAFTA. So I think those elements have benefit Mexico substantially. Yeah. Well, let's wrap up. Thanks so much, Carlos, and thanks everyone for joining us today. This evening, there will be a ministerial dialogue on indigenous peoples. Tomorrow, the APEC ministerial meeting will commence. That will be followed on the 15th and 16th when leaders meet for their retreat, as well as with a dialogue with the APEC Business Advisory Council and with invited guests. We hope that this coverage will provide that context for the stories that you produced this week. Thanks so much. Thank you. Thanks for coming. Muchas gracias.